سویرا ٹاؤن شپ کی جانب سے ایک اور بہترین و فخریہ پیشکش۔ شمشاباد سے محض 15 کلومیٹر کی دوری پر سولی پیٹ ولیج چندن ویلی آئی ٹی ہب کے بالکل قریب میں ایک نیا وینچر لانچ کیا گیا۔ محض 5,500 روپے پر اسکوائر یارڈ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی چیف و حیدرآباد ایم پی بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وقف ترمیمی بل کی مخالفت کی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین صدر و حیدرآباد ایم پی بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بتاریخ 8 اگست کو لوک سبھا میں وقف بورڈ ترمیمی بل 2024 کو پیش کرنے کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں وقف ترمیمی بل کو متعارف کرنے کی مخالفت کرتا ہوں کیونکہ یہ ایوان ان ترامیم کرنے کا اہل نہیں ہے۔ یہ بل آرٹیکل 14، 15 اور 25 کے تحت اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ دونوں امتیازی ثواب دیدی اور آئین کے بنیادی ڈھانچے پر ایک سنگین حملہ ہے کیونکہ یہ عدالتی آزادی اور اختیارات کی علیحدگی کے اصولوں کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سمجھنے کی سخت زیادہ ضرورت ہے کہ جائیداد کا وقف انتظام ایک مسلمان کے لیے ایک ضروری مذہبی عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ شق نمبر 4(3) آرا 1 کے تحت وقف کو قانونی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے حکومت نے اس بات کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان اپنی وقف املاک کا سختی سے انتظام کیسے کر سکتے ہیں۔ مزید بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ہندو اینڈومنٹ بورڈ کو استعمال اور رواج سے پہچانا جاتا ہے لیکن یہاں وقف بورڈ کے لیے دستاویزات مانگ رہے ہیں۔ کوئی بھی موجودہ قانون خواہ غیر مذہبی ہو یا پھر ذاتی کسی شخص کے اس کی جائیداد کی مرضی یا اس کے تصرف کے حق کو محدود نہیں کر سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات۔ پیش ہے ایشین ٹی وی نیوز بیورو رپورٹ۔ Sir, I have given a notice under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill. Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years, sir, ایک 2 منٹ دیجیے، سب کو دیا آپ۔ اگر کل کوئی آ کے بولے گا کہ نہیں میں 5 سال سے اسلام پریکٹس نہیں کر رہا ہوں، کون ڈیسائیڈ کرے گا سر؟ اور ایک نیو کنورٹ ہے، does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate Waqf. Arbitrariness, why is arbitrariness? Sir, existing law protected the status of registered Waqf properties. You have replaced that. By empowering collector to determine title, you are violating principle of rights of justice that one may not be a judge in their own cause. Section 61.
If DOM says to Mutawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offense. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our Okay. आप डिटेल में बोल देना सर मैं खत्म कर रहा हूं. Secondary level officers can be appointed technical members. 83 states that joint secretary added tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid and waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happens. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, government बोल रही है. सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट. गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं. मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे. मुझे यकीन है. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है. थैंक यू सर. सवेरा टाउनशिप की जानिब से एक और बेहतरीन व फखरिया पेशकश. शमशाबाद से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर सोलीपेट विलेज चंदन वैली IT हब के बिल्कुल करीब में एक नया वेंचर लॉन्च किया गया. महज 5,500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड. शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर महज 9,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड. मार्केट, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूल, तमाम नामवर रिसोर्ट्स और वैली से घिरा हुआ वेंचर रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन. स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल वेंचर. मजीद तफसीलात के लिए रब्ता करें 9154 992391. जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मिना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश. आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं. 15 जुलाई ta 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप. गरीब व ज़रूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी. तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट. रजिस्ट्रेशन जारी है. माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत. सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन. आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत. बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें. असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना. अवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन. मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद. नाजरीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है. यहाँ पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है. मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए. हमारा पता है मासब टैंक, फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,